Приветствуйся. Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Bed Wars. Да, мы сегодня играем в Bed Wars. Так, а ну-ка. Я не АФК, я сейчас хожу. Вот я. Я запускал трансляцию, не АФК-шил. Это не называется АФК-шил. Это нечестно. Вот, все забомбите его в комментариях. Так. А то еще администрация этого... Сейчас. Нет, ты зачем сказал про читы? Еще администрация канала, администрация этого сервера посмотрит и нас забанит. А да, какого? Нет, смотри, какого? Именно, да, какого? Читы используем, какого? Они нас забанят. Молодец, качалка. Так, ты Вот зачем ты читы используешь? Вот фу. Я не использую читы. Я не использую читы. Ну не знаю. Нет, у меня килауры нет, ребята. Так что, Килаура это и так почти не чит. Килаура. Не, ну килаура это чуть-чуть, она уже, ты издеваешься. Ну да, это чит. А у тебя палочка за сколько весит? За 10? Я не знаю, я пошел строиться. Я не могу, я пошел. Давай, иди сам смотри, извини. Я тоже. У меня, короче, броня. На 2 диаманта, на прокачай еще что-то, если хватит, на 2 диаманта. А нахрена мне 2 алмаза? Я лучше 2 алмаза сюда положу. Какие читы использую? Быстрее, я включаю килауру. Так ты ж сказал, у тебя нет килауры. Ну я килауры нету, я просто так пошел. Скажи, а вот это есть, а вот это есть, а вот это есть. Бляха-муха, брохли. Ну понял, у них по 5 хп осталось. Включай килауру, иду всех убивать. Я не могу, Соня, мы здесь снимаем стрим. Меня кикнул за подозрение в читах. А ты можешь не утекаться? Все, переснимем стрим. Все, мы переснимем стрим, потому что, матюкаемся нормально. Веселый запускаем стрим. Всем привет, ребят. Сейчас, давай сейчас. А ты следишь за мной? А ты следишь за мной или мышку? А ты был мой ногтик? Турбофой. А что было бы с синими этими? Ладно, я не знаю. Бля, а какого? А, он даже русский. Алло, слышно? Алло. Все, мы записываем стрим, все нормально. Какие дела? Понял, я не использую ни хера никакие читы. Комбо, антибот, Окей. Блин, пересниму опять. Да зачем ты опять говоришь про это?
читы. 50-й раз пересниму трансляцию. Да хватит матюкаться, ты что, совсем? Нет, мы уже переделали трансляцию, сейчас я удалю его с канала лучше. Dropshipping products, dropshipping services, or drop servicing. Which one is better? Well, with dropshipping, you need to sell 1,000 products in a month to make $1,000 profit. Whereas with dropshipping, and don't get me wrong, I mean, dropshipping is awesome. If you're enjoying it, keep doing it. I'm not trying to stop you from doing it, but just look at the trend. Since 2017, the interest in dropshipping has quadrupled. Millions of people are doing it, and the competition is getting worse and worse every single day. Because of that, you have the Facebook ads library where you can just go in and steal your ads and steal your products, and you're left back at square one with nothing. On top of that, Facebook is shutting down dropshipping businesses left, right and center. So there's definitely a few challenges with dropshipping right now. And just look at Kevin here. He was making over $4,000 a day with dropshipping, and he was an expert with more than 20 successful products. Today, he's making $0. And that's why he made the switch from dropshipping to drop servicing. And he built a brand new business from scratch, and he landed his first $12,000 client in just 6 days. Sounds pretty easy and fast, right? Well, the beautiful thing about it is anyone can do this, and you can too. You can have clients pay you $1,000, $3,000, $6,000 per month to deliver high quality services without you having any knowledge about the services, without you having to deliver the services yourself, and without you having to even talk to the client at any stage during the process. Sounds crazy? Well, it's really not. It's a simple 3-step process. All you do is put your irresistible offer in front of potential clients, put them into your automatic sales system, and your team handles the delivery. Those are the 3 steps I use in my businesses, Kevin uses in his, and drop services around the world are using right now to live a life of freedom. And those are the 3 steps we're going to show you how to use, also show you how we've been able to apply them in our businesses to get sales like this and this and this and this, and this free 2-hour training that's going to show you how to build your wildly profitable drop servicing business and get your first high ticket sales in the next 30 days. So why not sign up now? It's completely free, and I mean, you can sign up in the top right or bottom left hand of the screen here. But look, you might be skeptical, and you should be right. I'm a random guy walking around Slovakia right now yelling at you on a YouTube ad, but just look at the screen here. You can see a live PayPal screen recording of one of these drop servicing businesses, and watch the sales flow in. These are the types of results we've been able to generate across our businesses, and we're going to show you how we've been able to do it, so you can go out there and build one of these businesses yourself in this training. What have you got to lose? Completely free. So I look forward to seeing you on the training, and yeah, super excited. I'll talk to you soon. Direcionar para a construção de ativos, né? Ações que pagam bons dividendos. Хабай кваста раз у банках. Зручний формат свіжості. Зачем ты опять? Опять переснимать? Начали. И всем привет. Сегодня мы играем.
террасу банка. Зручний формат свіжості. Раз, два, три. И что-то у меня залагало, что-то у меня с интернетом плохо. Или с сервером. Застроим. Я уже застраиваю уже глиной. Тогда я застрою кровать. Быстро, помогай! Я застрою кровать. У него читак. О, он читак, у него читак. Да ну! Ты заеб! Матюкаться! Ты зачем опять матюкаешься? Ой. На синие пришли, убили меня. Сука, ты зачем матюкаешься? Все, давай. Раз. Пожалуйста, нормально. Привет, ребята. Сегодня мы... Окей. Так, только не надо слишком орать. Орать не надо слишком, потому что мы оглохнем все. Молодец. Алло, интернет. Блин, у меня Да заеби хлебала, пидорас! Hey, what's up, everybody? Anton Crowley here, and welcome back to the E-Commerce Lifestyle Podcast. In today's episode, I want to answer a question we get all the time, and that is dropshipping dead? And we'll get into a bunch of the common questions and different things people ask us at my company, Dropship Lifestyle. But before I do that, I just want to say that depending on where you are in the world, this whole business model we use, specifically the Dropship Lifestyle business model, in some countries, it's really like just barely being born. It's like a little newborn baby that's still figuring out how to walk and how to talk and how to do everything, because, you know, a lot of our members that we've seen tons of success with over the past couple of years are not just in the United States anymore. We have a huge group of members in Australia that are doing amazing. The same can be said for the United Kingdom and for Germany and for a lot of other countries where this whole dropshipping model using the Dropship Lifestyle system really is something that brands and suppliers are still figuring out. So it works there, but it's more of like this education process between you as the person building the business and the brands, the suppliers that are actually making these products. So not only is it not dead in most of the world, it's actually something that is just brand new. It's just being birthed, as one of our members put it, and it's something that you could definitely capitalize on, just like a ton of our members have over the past few years as dropshipping with the Dropship Lifestyle business model continues to develop in more countries than just the US, where things typically take fire first, right? Especially when it comes to buying behavior. We have a lot of money spent here. We're consumers. But with that being said, what I'm going to do now is switch into a recording that I actually made about 7 months ago. It's just as relevant today as it was then, but it answers a bunch of questions that you need to know to figure out if dropshipping is dead as we move into this new year, into 2020. So let's get into the show.
All right, so I actually wrote down a list of questions before I started this video. I actually worked with our support team in Slack and got a list of the common questions attached to the question that comes in. Is dropshipping dead? I heard X, Y, and Z. So the first thing that people ask about is competition, which leads to saturation, right? Dropshipping is not new. I've been doing it myself since way back in 2008, and people have been doing it longer than me. So the misconception is, you know what, this has been around for a long, long time. Aren't there just so many people doing it now that there's no space? New brands come out, brands release new product lines. So a big part of this is to always be that person that's out front of your industry. And I'm not saying to only sell trending products, but if you're in the, office furniture space, then make sure every year you're working with the best brands that make office furniture. Make sure you're getting all of their new SKU numbers on your website. Make sure you're promoting them, because then all that competition you're thinking about, all those people that have been doing it for so long, guess what? Some of them are lazy, some of them don't update their sites, some of them are comfortable making what they're making with stuff they haven't updated in the past 5 years. So as long as you're willing to do the work and stay on top of your business, which I hope you would be if you're really planning on doing this, then no, it's not too saturated. There's literally new opportunities popping up every single day when it comes to products and suppliers. And I use the word suppliers interchangeably with brands, but again, always new opportunity there. Do not worry about this being, too competitive, because it's really not. And the other thing I'll say about that is competition. You do want some. If nobody's selling what you want to sell, that's probably a red flag, so keep that in mind. Next question that we get that comes in with, is dropshipping dead, is I heard Trump is having all these tariffs and we're in a trade war with China and everything is going to be more expensive. Is this worth my time starting? Couple things on that. First, we do not dropship from China. So if I was directly in that business, would I be worried right now if I was dropshipping from China? Honestly, I probably would. I would definitely be looking a lot closer at it than I'm looking at what we do. What we do, and what I recommend you do, is work with domestic brands. So for me, that means suppliers in the States. If you're watching this from Australia, that means suppliers in Australia. If you're in the UK, that means suppliers in the UK. Now, with this whole tax and tariff thing, right, even if products that come from China to our suppliers here in the States get more expensive, it might happen, and then maybe suppliers raise our product costs, but guess what? Then the product cost to the customer goes up, and everything kind of works itself out. So I'm not worried about it. You shouldn't be either, especially not if you're on the dropship lifestyle model that, of course, I teach at dropshiplifestyle.com. So again, with us, I wouldn't worry about it. If you are relying on dropshipping from China, maybe reevaluate your business anyway. The next question is about, is dropshipping dead because Facebook ads are so expensive now and Google ads are so expensive now? Listen, they're really not. If you want to say that things are expensive now because 10 years ago they were dirt cheap, well, guess what? 10 years from now, people are going to say, in 2019, things were so cheap. Yes, ad costs go up. Yes, as more competition goes to different platforms, bids get higher and higher and higher. Does that mean there's not a market? Absolutely not. What it does mean is you can't just be someone who's trying to game the system, someone that doesn't want to learn anything, someone that believes they can click a few buttons in Google and get rich. Guess what? That's dead. Maybe if you were one of the first advertisers on Google, that was a real thing, but that mindset, that business has been gone a long time. Now, if you're a real business owner, you get into this because you actually want to build something of value that serves your customers and you, then guess what? Ad costs are still ridiculously underpriced. Yes, on Google, yes, on Facebook. Of course, you have to run them the right way. Again, I teach that in Dropship Lifestyle, but yes, it's not dead because traffic costs are up. Again, just wait 10 years. People are going to say, you had so much opportunity back in 2019. I can't believe you didn't do, everything and start a business and build it. Like, don't look back with regret. Do this now and look back and be like, wow, that was an amazing ride. Okay, so that covers that one. Next one is with people saying, oh, is this dead? Every niche is taken. I hit on this briefly before, but you want to be involved in a niche that other people are in. If you have some idea for a product that nobody is selling, that's not a good thing. I mean, even back when I started in late 2007, early 2008, I did not want to be the first one to ever try to sell something online. That's not how this business model works. You want to find markets that have competition, you want to identify their weaknesses, your future competitors,
and then you want to start competing with them. Okay, so that's a good thing if other people are selling the product types that you want to sell. Now, that kind of leads into the next thing that we get sometimes, like, why would a supplier work with me? I'm brand new, and there's established websites that have been doing this for so long. That's true, but if you're actually a real player here, meaning you're trying to build a real business, you're not trying to, you know, aim any system or get in for a quick buck. If you're trying to build something real, then the good suppliers are more than willing to work with you. They want partnerships like the ones they have with me and our students and you, if you follow a proven system, and again, if you focus on building a real business. If you're trying to, again, just say, hey, can I dropship this, can I put up a website real fast, then yeah, guess what? They wouldn't, the suppliers that won't work with you now, they wouldn't have wanted to work with you 10 years ago either. So yeah, the thing that maintains is if you have integrity and you're building a business for the right reason, you will be rewarded in many different ways. So even speaking of that, that leads into the next 2 points that I have written down. One of them being, hey, I heard that Google Ads, right, formerly AdWords, doesn't like dropshipping. And you know what? It's in their terms of service that they don't like dropshipping. And guess what? It's been there since, again, the past 10 years. I have never had a problem with Google Ads accounts for that. Neither have any of my students that use the system. What they don't like is the model of trying what to is going on, guys? Today I'm going to be showing you the best Shopify app to boost sales in 2019. It's beginner friendly and will give you an insane ROI. Let's check it out. Now this is going to be an app that increases your average order value, an app that generated my store an additional $6,000 but again, it never zero was. additional It was just ad a little spend. way to The app is called Reconvert, and this app is a lot different than other upsell apps that I have tried in the past. With Reconvert, it allows you to customize your thank you page. So since it is a post-purchase upsell, it operates a little bit differently than other upsell apps. With the majority of apps that you will see on the Shopify App Store, they're pop-up upsells. So whenever somebody adds to the cart, there'll be a pop-up that says, hey, do you want to buy this as well? And those are great, but what that does is obstruct what I call the golden path. And what the golden path is the path that somebody goes from visiting your website to purchasing. And as they add the cart, initiate checkout, and purchase, you want that path to be free of obstruction. You don't want to add any pop-ups, because whenever you add pop-ups or you start to layer in steps on that golden path, what's inevitably going to happen is you get a lower conversion rate. Let me go ahead and take you on over to our store here. Let me go ahead and click the app button. Oh no, right? And I'll show you where we have Reconvert downloaded and kind of what that dashboard looks like. The results have been ridiculous. When you ship them products, so right down here is Reconvert. Here I have the dashboard pulled up. As you can see, Reconvert has generated us $6,200 in sales. And those are sales that we wouldn't have had otherwise. These are all sales that are coming directly from the thank you page. And when I think about pages that are underutilized, I think of the thank you page. It is the perfect opportunity to convert somebody who is already in the buying mindset, ready to purchase something. And it's the perfect time to give them a discount on an additional item. And I think that's why we're seeing ships from Amazon. Because nobody's really doing that right now. And I think it's an awesome opportunity for you guys to utilize this app. So $6,200 in sales, 477 orders, a 2,100 return on investment. The average order value from Reconvert is $13, and that is additional. So that's on top of the money that they would already spend. Our item sells for around $22, and so now we're adding an additional $13 on top of that coming back. Instead of spending 22, now this customer is spending 35. Pretty big difference. Now Reconvert is very, very easy to set up, and that's one of the reasons why I like it so much. This is our template that we use here. Go ahead and customize this to show you guys how this video. This is the basic layout for a thank you page. One thing that's really nice is they do add the tracking number and go ahead and track their items. Kind of helps the customer service, which is pretty cool. I added this block over here that says want an extra, reorder now and get an additional 35% off. This looks great on mobile as well. It shows up right on the top. And then underneath that, this was an item that we were selling and no longer selling. I'm probably going to blur this
out. This is upsell carousel. So this basically just shows a couple of different items that they can also purchase on top of their other items. And we say 72% of our customers also bought this item and given us 50% discount. Pretty cool. I do think there's ways to do it right, but I think alone are what is driving all of those sales. Very, very easy to implement. It's literally a drag and drop structure. So if I was wanting to, change this side, I could go to the right area here, trying to reorder and change the verbiage here if I wanted to, or even add on other options as well. We have a bunch of different really cool options that we're not really utilizing right now because we have a pretty good formula here, but you could definitely utilize if you wanted. They have videos, social sharing, social media links with real follow buttons, links to post-purchase surveys. You could collect a lot of information on your customers and you're going to get a lot of people on top of increasing the lifetime value. All in all, in my opinion, Reconvert is one of the best aspects to your store so that you can increase that lifetime value of your customers and make your store that much more profitable. If becoming profitable is one of those things that you're having a little bit of difficulty with, Reconvert, I would say, is one of the better options you can go with. They do have a free trial, and then they also have a free tier where any orders that are under 50 for the month, they're free. They don't take any percentage from them. And then after that, they have a very reasonable pricing plan as well, so it's not going to cost you a ton of money. That is going to be it for this video, guys. I hope you guys did enjoy this one. If you use Reconvert currently, hey everyone, Anton here again with a quick message. If you got value from that podcast and you're looking for help building your own highly profitable, semi-automated online store, be sure to go to dropshipwebinar.com, DROPSHIP webinar.com. I have a free training there. It's about 3 hours long, and we go deep into niche selection, how to find suppliers, how to get traffic, and how to set up some automations that make it possible where you really only need to put about 15 to 30 minutes of work into your business every single day. Dropshipwebinar.com. Also, as a bonus over there, I'm giving you a copy of my 21-day launch plan. It's basically an ebook that's 53 pages long that covers everything I talk about in the webinar, so you have a printed resource to follow along with as you're going through the free training. So be sure to go to dropshipwebinar.com, and I will see you there. Thank you. Для нас очень важно метрика. Like me, he went through the bullshit stuff. They've got to do some practical stuff, like the stock market, which is pretty important because it drives the economy, it gives businesses and business owners liquidity, it gives them capital, it gives individual investors a way to passively invest for their retirement. There's just no training out there. So I'll tell you what, I'm going to put a link below. I decided I'm going to build a test group. 1 year, I'm going to take a group of people and I'm going to walk you through the stock market. Not just me, my business partner, Dr. Alex Mayer, he's got a PhD. He just sold his company. You might have seen him ring the New York Stock Exchange bell. He sold his company Zeus for $300 million and give you stock picks, what to buy, when to buy it, what to sell. This is your chance. So I've been asked to do this for years. I'm a pretty busy entrepreneur. And I'll tell you, I'm going to give you a unique perspective on this game. My business partner, man, many millions of dollars. I became a CFP, Certified Financial Planner. Did that for a decade. And I was right in that game, way before social media. So this is not new to me. So click the link below. You've only got a few days left. Такое количество контактов с аудиторией мы делаем. Поэтому, естественно, нас знает. Естественно, про нас все помнят. И это как бы сознательная стратегия. Мы будем делать это больше. Честно говоря, я должна завершать, а я очень хотела спросить про маркетинг и почту России и про установок. Но тогда давайте я задам один вопрос Дэни и Максиму. Он от совершенно прекрасной Елены Полозовой, которая спрашивает. Очень интересно было бы услышать мнение Дэни и Максима, какие решения актуальных вопросов экономики, а также перспектив торгово-экономического инвестиционного сотрудничества между Россией и Израилем. Мы продолжаем стрим. Так, меня же слышно, давай. Наших отношений. С одной стороны, я так понимаю, что этот вопрос правильнее было бы переориентировать и спросить у вас, как вам кажется, все ли будет хорошо. Это на самом деле его главный вопрос. А второй, просто хочется как-то вас слышать,
guys, a Bitcoin wallet was dormant early 2009 under warranty, just transferred $200,000 worth of Bitcoin off the address. This is huge news. We gotta get into this. Just 1 month after Bitcoin's first block was mined, and there are ancient Bitcoin. And Bitcoin smashed through this triangle, finally at 1,000 times, actually bouncing off 9,300. Really, this continues over the dumb massive deal. We haven't talked about this in the video. Specifically with these triangles, there's a very weird thing that sometimes happens, and we'll get into that in more detail later. We'll take a look at an ascending triangle definition, tactics, what exactly it looks like. It's a target of the ring. Then we'll get tapping a bunch of times. We can have mere moments until we finally see a sharp projection of massive. What are the chances of Bitcoin is actually Bitcoin option market data showing it lower than or we understand other factors that you have to take into consideration as well. Guys, this does not happen often. Let's get into it. Skippity Bell, what's going on, everyone? Welcome back to another extremely episode of Bitcoin. We have a lot going on. Guys, there is literally no eyes on the planet that hold Bitcoin that are not looking at these charts. Everybody's looking at extremely for this massive
And as just happened to get this breaking news that Bitcoin from a wallet that was 11 years old just transferred off the address. This is rarely this is insane for ancient unknown wallet. Is it possible? Again, this is not whatsoever highly speculative. But is it possible? Now there were other people mining back then, so it doesn't have to be possible. We'll get into that as well in the breaking news. So a lot of wow, so guys, thank you so much. We actually smashed way past the like goal last video. So we will be giving away the ledger on this one. But as well as the winner for this next one, guys, if we get this video to 1,400 likes, then we'll give away another ledger tomorrow. I have a few extra because I got a lot of 50% off sale last week. Wow, so this is $40 off a sheet full of strategies. I have a strong understanding of TA. I definitely condensed into roughly 2 hours of content that will be never explained as well. All the point information is amazing value. If you have any questions you want to ask, guys, a great way to support the channel. But let's wow, so guys, before we actually get into the breaking news stories of the Bitcoin world, actually, after we actually got a break out of this trial. We just have it live on the screen. Big drop. First time breaking news out of this pattern after a very long time. We just actually did a breakout to the downside of people. Finally going to break out of this side. It is about time. More on that. Let's year old time, all the way back in February 2009, just moved. According to Whale Panda, this did not happen on last year. That's massive, okay? Take a look at this whale alert. About $400,000 worth of Bitcoin transfer to a possible, very speculative. Again, it's very possible it could be someone else that happened last year. It's just there were a lot less money back then, so there still were other people who did it. So you have to ask yourself, why are they doing this now? Maybe not in 2017 or 2018. Why didn't they move this back then? Are they expecting something to happen in the near future? Very young. And as well, just from February 2009. Not a lot of people think to do this, but there are other people that do this. Actually, they could be very first ever involved in Bitcoin. It would have to be them. His question usually is why. The first time in about 11 years, monitors that throughout the episode. Good. Let's actually look at a run that's been trying to be currently so they're using interesting ways and it kind of follows the trend. Now I have this small drawing here with some other guys.
La radiación puede provocar reactivas celulares hormonales en el cuerpo y la cantidad de fósforo una tableta recibe el aire, consiste equivalente a un plátano y es utilizado por la vida celular para comparar niveles de acuerdo a la la luz del sol no llega y la temperatura del agua es la presión del agua está se ha demostrado efectivamente en grupos celulares a continuación estos animales increíbles el gato marino con su cuerpo deforme y su terrible experiencia mirada puede devorar criaturas invasoras son animales de gran tamaño pudiendo llegar a respirar but there are some machos muchísimo más pequeños en un giro demasiado extraño de la evolución los machos con las hembras la dificultad para encontrar parejas afectadas por la evolución les ha llevado a evolucionar en macho dura sexualmente el cuerpo de la hembra y la manecita de su vida hasta el punto de que se une a ella en embarazo So, like we mentioned earlier in the video, with these types of breakouts, usually people don't do it outside. It's very often we don't see the breakouts they have now, so far, if we get it out, right now it's still possible. que se proyectan sobre los puestos pacientes ovejas a diferencia de la mayoría esta especie no huele los aromas sino que se tragan la presa.
Пользователя Миши и Сони. И пользователя Миши и Сони. И видишь? А ты ж подписан на меня? Ты ж подписан на меня? Да, в эфире, видишь, там написано? В эфире. Там написано в эфире. На экране, ну, где на картинке написано в эфире. Да, в эфире. Зайди на этот канал и подпишись. Да, и теперь зайди на этот канал, и в главной там есть такое в эфире стрим пользователя Миши и Сони. Зайди на мой канал. Да. И там есть такая штука, типа, там 0 рублей написано на хлеб. Да, это типа, знаешь, как у блогеров всех, стримеров, там 0 рублей. Я же говорю, это красиво. А меня слышно хоть на стриме? Хоть меня слышно? У белых не застроена кроватик, не пришел. Все, сломала кровать. Да. Ого, как у розовых застроенная шерстью. Все, я купил нам эту штуку, с которой ножницы. Я купил ножницы. Давай я сломаю кровать, потому что ты умеешь ПВП-хаться, а я не сильно. Давай, пошли, я строюсь. Включай Килауру. Килауру включай. Давай наверх. Я боюсь. Заходи! Я еще не построился, у меня еще были блоки. Блин, их здесь двое. Помоги! Нет, убьет сейчас. Их двое.
У меня стрим залагал. Ваня. Так, пошли. Я готов. Я ломаю. Давай я им ломаю кровать. Я им по-тихому сейчас пройду и сломаю кровать. Давай сзади пройду. Фаерболы купи. Точно. Фаерболы купи. Потому что я выше его поднялся. И скину. Опа, сейчас скину. Сейчас докину. У него антифал. Он не скидывается. Я его бил. Он меня скинул. Я его бил, реально. Он не скидывался. А давай сейчас палочку куплю и проверим. Я палку купил. Соня, подожди, я палку купил. И сейчас мы проверим. У него есть антифал или нет? Блоков кучу купил. И палочка. Окей, а я буду строиться. Я чуть не скинулся, братан. Вань, нет, пожалуйста, не уходи, давай доиграем эту хоть катку. Ваня, они меня сейчас луком попадут. Да какого, Ваня, What is going on, guys? Today I'm going to be showing you the best Shopify app to boost sales in 2019. It's beginner friendly and will give you an insane ROI. Let's check it out. Now this is going to be an app that increases your average order value. An app that generated my store an additional $6,000 with zero additional ad spend. The app is called Reconvert, and this app is a lot different than other upsell apps that I have tried in the past. With Reconvert, it allows you to customize your thank you page. So since it is a post-purchase upsell, it operates a little bit differently than other upsell apps. With the majority of apps that you will see on the Shopify App Store, they're pop-up upsells. So whenever somebody adds to cart, there'll be a pop-up that says, hey, do you want to buy this as well? And those are great, but what that does is obstruct what I call the golden path. And what the golden path is the path that somebody goes from visiting your website to purchasing. And as they add to cart, initiate checkout, and purchase, you want that path to be free of obstruction. You don't want to add any pop-ups, because whenever you add pop-ups or you start to layer in steps on that golden path, what's inevitably going to happen is you get a lower conversion rate. Let me go ahead and take you on over to our store here. Let me go ahead and click the apps button, and I'll show you where we have Reconvert downloaded and kind of what that dashboard looks like. The results have been ridiculous. So right down here, here's Reconvert. Here I have the dashboard pulled up. As you can see, Reconvert has generated us $6,200 in sales. And those are sales that we wouldn't have had otherwise. These are all sales that are coming directly from the thank you page. And when I think about pages that are underutilized, I think of the thank you page. It is the perfect opportunity to convert somebody who is already in the buying mindset, ready to purchase something. And it's the perfect time to give them a discount on an additional item. And I think that's why we're seeing these results, because nobody's really doing that right now. And I think this is an awesome opportunity for you guys to utilize this app as well. So $6,200 in sales
477 orders, a 2,100 return on investment. The average order value from Reconvert is $13, and that is additional, so that's on top of the money that they would have already spent. Our item sells for around $22, and so now we're adding an additional $13 on top of that 22. Instead of spending 22, now these customers are spending 35. Pretty big difference. Now, Reconvert is very, very easy to set up, and that's one of the reasons why I like it so much. This is our template that we use here. I'm going to go ahead and hit customize just to show you guys how everything is laid out. This is the basic layout for a thank you page. One thing that's really nice is they do add the tracking number here so that people can go ahead and track their items. Kind of helps the customer service, which is pretty cool. I added this block over here that says want an extra, reorder now and get an additional 35% off. And this looks great on mobile as well, shows up right on the top. And then underneath that, this was an item that we were selling. I'm no longer selling it, but I'm probably going to blur this out. This is a upsell carousel. So this basically just shows a couple of different items that they can also purchase on top of their other item. And we say 72% of our customers also bought this item, and we give them a 15% discount. Pretty cool. These two things alone are what is driving all of those sales. Very, very easy to implement. It's literally a drag and drop structure. So if I was wanting to, change this side, I could go to the right area here and do reorder and change the verbiage here if I wanted to, or even add on other options as well. They have a bunch of different really cool options that we're not really utilizing right now because we have a pretty good formula here, but you could definitely utilize if you wanted. They have videos, social sharing, social media links, social follow buttons, link lists, post-purchase surveys. You could collect a lot of information on your customers that you wouldn't have otherwise had, on top of increasing the lifetime value. All in all, in my opinion, Reconvert is one of the best apps that you can implement into your store so that you can increase that lifetime value of your customers and make your store that much more profitable. If becoming profitable is one of those things that you're having a little bit of a difficulty with, Reconvert, I would say, is one of the better options that you could go with. They do have a free trial, and then they also have a free tier where any orders that are under 50 for the month, they're free. They don't take any percentage from that. And then after that, they have a very reasonable pricing plan as well, so it's not going to cost you a ton of money. That is going to be it for this video, guys. I hope you guys did enjoy this one. If you use Reconvert currently, let me know what you guys think in the comments down below. And if you implement it and you start to see some results, of course, I want to hear about those as well. And let me know what your experience is with the app. I hope you guys enjoyed. But like I said, that's it for this video, guys. I will see you on the next video. Peace. Хотите стать миллионером и покончить со своими финансовыми проблемами навсегда? Если нет, пропустите это видео. И если да, внимательно посмотрите на эту таблицу. Потому что эта таблица и есть план того, как стать миллионером. Это личный финансовый план одного из участников моего вебинара «Личный финансовый план», который был разобран в прямом эфире. Он показывает то, как даже с небольшими доходами стать миллионером буквально за несколько лет. Никаких шуток, все на полном серьезе, благодаря системному подходу к финансам. Прямо в прямом эфире на своем вебинаре «Личный финансовый план» мы разбираем пошаговую стратегию увеличения дохода, контроля расходов, увеличения накоплений, инвестирования своего капитала для того, чтобы формировать миллионные капиталы в ближайшее время. Меня зовут Максим Темченко, я занимаюсь личными финансами уже на протяжении 14 лет. Я основатель крупнейшей русскоязычной сети школ финансовой грамотности, и я помогаю людям становиться миллионером. Одной из частей системного управления финансами является составление личного финансового плана на несколько лет вперед. Если вы об этом никогда не задумывались или все-таки хотели составить свой личный финансовый план и хотите сделать это пошагово в прямом эфире буквально за 15 минут, я приглашаю вас на свой бесплатный вебинар «Личный финансовый план», где в прямом эфире я рассказываю пошагово, как создать свое новое финансовое будущее. Мы разберем 3 подхода к управлению финансами. Мы разберем шаблон составления личного финансового плана. Мы разберем также специальный экселевский шаблон по составлению личного финансового плана. Кстати, я дарю этот шаблон, экселевский файл, для всех тех, кто будет в прямом эфире, и вы сможете легко в экселевской таблице смотреть, как меняется ваше финансовое будущее.
Также мы разберем 4 формулы, по которым люди живут и распоряжаются своими финансами, и по какой из них можно стать миллионером и сформировать свое финансовое будущее. Также в рамках прямого эфира мы составим график роста капитала. Конкретно для вас, конкретно с вашими цифрами. Одного из участников я разберу прямо в прямом эфире. Ссылка на вебинар «Личный финансовый план» в описании под этим видео. Вебинар бесплатный, занимает пару часов. Вебинар бесплатный, занимает всего пару часов, и вы сможете убедиться, что вы в течение ближайших нескольких лет, благодаря системному подходу к финансам, сможете стать богатым, сможете стать миллионером. До встречи в эфире «Личный финансовый план». Блин, серую команду уничтожили. Да. Остался только я один против 8. У меня сейчас
Sejam todos bem-vindos no meu canal, meus amores. Hoje eu venho trazendo para vocês um cuscuz de frigideira maravilhoso, bem simplesinho de ser feito, rapidez de você fazer. Com poucos ingredientes, você vai substituir o pão. Eu acho aqui muito saudável, maravilhoso. Quer saber o que foi que eu fiz? Bora lá ver a receita? Pronto, gente, vamos dar início aqui, ó, nosso cuscuz de frigideira. Olha aqui, gente, eu vou precisar de 2 ovos. Vou usar um pouquinho de requeijão de flocão, queijo, presunto e orégano. Uma pitadinha de sal. São todos os ingredientes dessa receita. Muito simples de ser feito, meus amores. Vai fazer aqui, ó. Vou medir aqui. Copinho dele, trocamos. Meio de água. A gente vai desidratar esse flocão. Mais tempo você deixa ele hidratando, melhor é. Mais ou menos uns 20 minutos aqui ele ficar descansando e vai ficar bem fofinho. Aí eu vou reservar aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui com o ovo.
Флаг я могу летать и в геймоде, ну, ты знаешь, что геймод может. Да. А давай в следующей катке, короче, я включу себе геймод в следующей катке. Ой, видео следующее. В следующем видео я включу геймод и застрою кровать. Se vocês estiverem gostando dessa receita, você já se inscreve, comenta e compartilha. Gente, vou botar aqui, ó, uma pitadinha de sal aqui nesse ovo, que é pra temperar a nossa massa. Vou botar um pouquinho de orégano. Eu vou deixar essa massa descansando aqui em 20 minutos, aí quando ela estiver bem hidratada eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, já hidratou nosso flocão. Agora eu vou colocar aqui, ó, tá misturando o ovo, o orégano e o sal. Agora é só mexer aqui, ó. E aí agora a gente vai levar pro forno. Eu já untei a minha frigideira. Aqui eu vou botar, ó, uma parte desse flocão. Você vai ajeitar aqui, ó. Gente, é um lanche muito bom, forte. Você vai substituir pelo pão. É um alimento assim saudável, maravilhoso, meus amores. Se vocês fizerem, vocês não vão se arrepender, porque é muito gostoso. Vou abaixar aqui, deixar o fogo aqui bem baixo, que é pra não queimar. Vai só espalhar aqui, ó. Bem simplesinho de ser feito, saboroso. Agora aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, presunto. É o recheio de sua preferência, certo? Você faz com o recheio que você quiser. Aqui eu vou botar aqui, ó, a mussarela. Eu venho aqui, ó, com essa outra partezinha vou espalhar, cobrir aqui esse queijo e esse presunto. Pronto, meus amores, agora eu vou só deixar, vou tampar, deixar assar aqui. Aí eu volto com vocês quando tiver bom, esse lado de baixo estiver assado, eu vou mostrar pra vocês enquanto ficou. Certo? Agora eu vou só pegar aqui uma tampa, ó. Deixei ele aqui em fogo baixo. E daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, agora vamos virar aqui, ó. Vou deixar assar o outro lado. Ó, fica bem soltinho, gente, a forma pontada. Aí quando estiver pronto, aí eu volto com vocês. Pronto, meus amores, ó, já tirei da frigideira. Ele não dá trabalho para desenformar. Bem soltinho ele fica dentro da frigideira. Olha aqui, ó, vou partir aqui, ele tá um pouquinho quente. Olha aqui, meus amores, que maravilha. Olha aí, olha só. Que maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado desse lanchezinho rápido que eu fiz. Esse cuscuz de frigideira bem simplesinho, econômico, saudável. Se vocês tiverem gostado, já deixa aquele like, se inscreve, comenta e compartilha, meus amores. Maravilha, olha só, gente. Vou botar aqui em cima pra vocês verem que maravilha, olha aí. Olha só isso aqui, ó. Dá pra umas 4 pessoas, gente, isso aqui, ó. Bem simplesinho você faz ali um lanche, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Olá, gente.
Bem-vindo ao Boca Nova, bem-vindo a mais uma receita do chefe Humberto em parceria com o canal 23. Vamos lá que hoje a gente vai fazer uma coisa maravilhosa, um jeito muito fácil, muito gostoso e muito diferente de você fazer seu arroz. Você vai ver que sabor maravilhoso, que cheiro que vai dar, lindo, que você vai sentir na sua casa, claro, mas tente fazer porque você vai ver que diferença esse tipo de arroz vai ser no seu prato, no seu dia a dia. É fantástico. Acompanhe a gente, vem com a gente. Então vamos lá, gente. A gente foi no supermercado Avenida, eles lançaram um arroz maravilhoso, que é o arroz Nida, e a gente vai fazer uma receita muito simples, muito fácil, cheio de sabor, cheio de cor, e vocês vão ver que delícia. Vocês têm que fazer em casa, praticar, vocês vão ver como é fácil fazer esse arroz Nida, e um jeito totalmente diferente, europeu, asiático, fantástico de você fazer. Então vamos lá, a gente vai precisar de uma cebola, meia cebola, aquele jeito que a gente já mostrou cortar. Vamos cortar ela no meio, vamos tirar a pele dela, fazendo ao vivo para vocês verem como é simples e fácil, sem deixar picadinho antes para vocês. A gente tem uma cebola aqui, a gente vai pegar 2 dentes de alho, macetar eles, descascar o alho, deixa ele aqui do lado, a gente maceta o alho que é mais fácil, entendeu? A gente vai pegar agora a cebola, cortar ele bem fininho, daquele jeito que a gente gosta. Corte transversal, já foi feito vários exemplos, e vamos cortar ela bem fininha, bem pequenininha. 1/3 da cebola seria ótimo. Vamos deixar ela aqui do lado. Agora a gente vai pegar o nosso alho, aqui na mesma tábua a gente vai dar uma picadinha nele. É legal você colocar alho fresco. Eu sei que vocês podem comprar o alho já triturado, já moído, entendeu? Mas esse aqui é o alho fresco, ele tem outro sabor. E a hora que você fritar ele no azeite, ele vai dar aquele cheiro e aquele sabor totalmente divino. Então pode confiar que vocês vão ter um melhor resultado. Agora, se vocês tiverem na geladeira, se vocês quiserem usar, é a mesma coisa. 2 colherzinhas daquele alho moído já. Mas vocês têm que tomar cuidado que ele queima muito rápido, porque quanto mais fino o alho, mais queimar ele vai ser, o processo de queimador vai ser muito rápido. Então vamos acompanhar, vamos colocar aqui. Agora a gente vai pegar a cenoura, e a gente vai pegar a cenoura e descascar a cenoura, e a gente vai pegar e picar ela bem picadinha. E a gente precisa tirar a pele dela com esse peeler, porque vai ser muito mais fácil. Então a gente vai cortar ela quadradinhos, deixar aqui do lado. Então cortar em tirinhas. Se você pegar ela e colocar em pé, vai ser bem mais fácil. Aí o segredo dela, para ela ficar bem pequenininha, você faz um montinho com ela assim, corta longo, longas tiras. Aí você pega, vira ele, que facilita muito. Aí você segue o corte mantendo uniforme, para ela cozinhar toda igualzinha. Ela fica bem quadradinha. Então a gente vai fazer isso com essa aqui. E essa aqui já vai dar para o nosso prato, que vai ficar divino. O legal da cenoura é que ela vai dar aquela corzinha, vai dar aquele toque todo caseiro, todo orgânico, todo lindo. E a gente tem aqui também um salsão, que a gente tirou um pedaço dele. Salsão é legal no arroz, no risoto. Salsão dá um sabor, um cheiro todo legal no seu prato. A gente vai dar uma picadinha nele um pouquinho menor, para ele não ficar todo grande. Vamos juntar aqui. E a gente tem também um alho poró, que você consegue encontrar no supermercado. O alho poró também é super legal. E ele tem aquele toque meio de cebola, meio de alho. Então a gente vai cortar ele em tiras redondas. Cortar as tirinhas. Você pode deixar tudo juntinho, você pode cortar antes, deixar num prato, entendeu? Então a gente vai fazer agora um pimentão, que vai dar uma cor também legal. A gente vai cortar uma tira no pimentão amarelo, e a gente vai pegar uma de vermelho. Tira essa parte do centro do pimentão. De novo. Vamos picar ele bem picadinho. Corte em tiras compridas.
junte tudo. E aí pega e corte cubinhos também. Você vê que a cor, a combinação tá ficando divina. Isso vai dar aquela textura no seu prato muito gostosa. E é um jeito também gostoso de você fazer risoto, entendeu? Dá para fazer uns risotos maravilhosos usando essa mesma técnica, esse mesmo princípio que a gente está usando. É só o arroz que é diferente do risoto, né? O italiano usa o albório, que é o arroz mais gordinho, um pouquinho mais chato. E ele é bem diferente do nosso, mas... E se você cozinhar ele bem cozidinho, bem legalzinho, ele vai dar aquela textura cremosa que o risoto tem. Então vamos lá, gente. Esse é um processo muito simples que todo mundo faz diariamente na sua casa. Seus vós fizeram. É um processo muito simples, mas muito fácil de fazer e é legal vocês fazerem. A gente foi lá e pegou esse arroz Nida, que é um novo lançamento da Casa Avenida e é super legal. E a gente vai fazer a receita com esse arroz. Então vamos lá, vamos praticar, vamos dar uma olhada, ver como é que é o processo. Escolhe uma panela legal que você tenha, uma panela de inox, uma panela que tenha um fundo grosso para ela cozinhar legal. Esquenta essa panela bem esquentada. A gente vai colocar aqui no fogo. A gente começou com um fogo meio baixo, então eu vou pegar um azeite. Vamos começar com azeite, que é legal. Primeiro a gente vai colocar o azeite, umas 3 colheres de azeite. É legal. Aí 3 colheres de azeite. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a deixar esse arroz bem saboroso. E o segredo está no começo. Então é o seguinte, a gente vai primeiro colocar cebola. A gente picou 1/3 de meia cebola. Colocar ele na frigideira. Na nossa panela quente aqui. Aí a gente vai pegar, a gente tem uma folha de louro. Se o louro estiver fresco, seria ótimo. A gente tem um louro seco aqui. A gente vai colocar umas 4 folhinhas de louro fresco e fritar junto com a nossa cebola, porque a gente vai querer pegar aquela base. O segredo vai estar na base. A gente tem uma colher de madeira que é legal pra gente trabalhar com arroz, risoto. É sempre bom você não usar colher de pau, de ferro ou de alumínio. Colher de plástico ou colher de madeira. Ela não gruda, ela ajuda a mexer melhor. Então a gente colocou a cebola, vamos precisar dar uma dourada na cebola. É o que a gente fala. Por enquanto só está no azeite. Aí a gente vai pegar os nossos legumes que a gente fez, cortou. Aí a gente tem alho poró, cenoura, pimentão e nosso alho. A gente vai colocar tudo aqui nessa panela e a gente vai dar aquela dourada fantástica. Olha como ele já está ficando, olha que cor linda que ele vai dar. Essa é a base. A gente vai misturar bem essa base. Viu que tem pouco azeite, essas 2 colheres, os legumes dão absorvido, agora a gente vai amolecer um pouquinho esses legumes. E aí agora a gente tem aqui, que a gente escolheu, safrão da terra. Safrão da terra você acha em todos os mercados, você pode comprar ele inteiro e ralar, você pode pegar na feira um pedacinho dele e dar uma raladinha, também é muito gostoso. Pode usar também o safrão original, que é o espanhol, que ele é muito, muito saboroso, ele dá aquela tonalidade toda rica no seu prato. Então a gente pegou um safrão da terra, que é o nosso conhecido nacional, que é uma raizinha seca, e a gente vai pegar uma pitadinha dela e já colocar nesses legumes. Seria meia colher de chá, daquela bem pequenininha. O que a gente tem aqui também, para dar um toque todo diferente nele, a gente tem curry. Curry é um pó indiano que você acha em todo supermercado e ele dá um toque todo legal no seu prato. Tem curry mild, que é sem muita pimenta, e tem um curry mais forte, que ele é um pouco mais apimentado. Então a gente vai colocar só uma pitadinha nele. E o segredo está na base. A gente vai começar a mexer para todos esses legumes já pegar esse sabor. Pena que vocês não têm cheiro aí, mas está divino. Ele já vai soltando aquele aroma do curry, do nosso safrão da terra, e ele vai dando aquela dourada nele junto e cozinhando. Olha que lindo que está ficando. Aí o segredo, tá, para ficar bem gostoso e bem soltinho, vai ser agora. A gente pega o arroz que a gente lavou, o nosso arroz especial da Nida, que é o novo lançamento do Casa Avenida, que está aí na cidade.
dando uma força pro programa. E a gente vai pegar agora esse arroz e vai dar uma fritada nele. Tá vendo? Ele não tá grudando. A gente não quer que ele grude. Se ele grudar na panela, a hora que você colocar a água, ele vai ficar um pouco mais durinho no fundo. Então a gente vai pegar e mexer bem, colher de pau. Entendeu? Agora é hora de você quiser você colocar uma pitada de sal e de pimenta. A gente tem um sal aqui marinho, um sal que é um pouquinho defumado, que é legal, então é legal colocar um salzinho fresco. Uma boa pitada. A gente vai colocar um pouquinho de pimenta fresca moída na hora. Esses aqui são muito úteis, muito práticos para você fazer na sua casa. Mexer de novo. A hora que você sentir que ele está começando a grudar no fundo, já que é o caso nosso, entendeu? Agora é água, gente. Então o que a gente faz na medida em restaurante, em chefe, a gente cobre ele, dobra a medida do arroz. O segredo está na água, para você não ter que ficar colocando outra água quente. Essa história de ter uma panela quente do lado é meio utopia. Se você colocar a medida certa de água, você não tem que colocar mais água. Então se você pegar o arroz, colocou ele na panela e você mediu o dobro para ele cobrir. Inclusive a gente faz isso, a gente coloca a colher, a gente sabe que ele passou o dobro. Ele passou o dobro do arroz. Você pode ter certeza que a água vai evaporar toda e que ele vai ficar soltinho. Aí se você quiser, agora é hora de fazer um teste de como é que tá o seu sal, porque é legal você colocar o sal agora, entendeu? Pra você ficar a parte de cima salgado. Ainda precisa mais um pouquinho. Mas que é legal você provar. Sempre. Um pouco mais de sal. É bem isso aí. Agora é só deixar a natureza e o processo da física trabalhar. Deixa ele cozinhar, ele vai mais ou menos cozinhar por uns 20 minutos. Ele vai ferver, não põe em fogo alto, deixa ele médio, entendeu? Pra ele cozinhar legal, porque se tiver muito água ele vai evaporar muito rápido, a água vai evaporar. Então você colocar o dobro de água, colocar num fogo médio, você vai ter um resultado perfeito. É só esperar e aguardar que você vai ver como ele vai ficar. E ele já está com cheiro de vinho. Vamos lá, agora a gente vai fazer aquele frango maravilhoso, uma receita bem simples, bem gostosa a gente fazer. A gente foi lá no supermercado Avenida, pegou um peito de frango Santa Amélia, super legal, com pele no osso. A gente vai mostrar para vocês como tirar, a gente já fez isso antes, mas acompanha que esse jeito é muito gostoso de você fazer e muito simples. Claro que você pode pedir para o seu açougueiro fazer essa parte para você, mas no dia de domingo, no sábado, é tão gostoso você fazer isso e é muito simples. Acompanhe o processo. A gente vai fazer um frango assado, a gente vai selar ele na frigideira. Aí, a hora que ele estiver selado, a gente vai colocar ele no forno. Aí vai ser 10 minutos de cottura. E você vai ver que sabores fantásticos que ele vai dar. A gente vai usar umas ervas frescas divinas. Vem com a gente. Então, a gente escolheu esse frango aqui porque ele é da nossa região, ele é local. É super legal trabalhar com produto fresco. E aquela história, ó, é um peito de frango normal. Tem o osso, você pode comprar sem o osso. É legal a pele, que a pele vai manter ele bem úmido, a pele vai deixar ele bem gostoso. Se você tirar a pele, ele vai secar muito. E esse processo com a pele, mesmo que você não quiser não comer a pele, é coisa muito simples, você só tira a pele, é muito fácil. Mas assim de cozinhar é o melhor jeito. Então vem com a gente, ó. No meio, se você pegar o franguinho, passar a faca no meio, acompanhe o osso, muito simples. Você acha o osso com o seu dedo, aí desce a faca, bem simples. Gira ele, acompanha o osso também, descendo devagarzinho com a pontinha da faca. Acompanha o osso, muito simples, esse é muito fácil de fazer. Aí você vai ter um peito de frango divino, lindo da Santa Amélia, maravilhoso com essa pelinha amarela, muito gostoso. Aí o mesmo processo do outro lado. Acompanha o osso do centro, do peito do frango, desce a faca para baixo, gira o osso, acompanha o ossinho. Gira de novo, acompanha o osso, pontinha na faca, muito fácil, muito simples.
colocar uma capa nova. É legal vocês não terem contaminação de produtos. E a gente vai pegar e temperar ele. A gente vai pegar e usar um limão. Meio limão você aperta o caldo dele, não precisa passar na pele. Agora a gente vai pegar o nosso salzinho maravilhoso, defumado. Pode ser sal grosso, você pode quebrar ele, pode ser um sal fino, mas sal é uma coisa muito importante na vida. Se você puder comprar um sal melhor, você vai ter boa saúde, sua família vai ter uma boa saúde. O sal é um problema em todo lugar do mundo. Então a gente aconselha qualquer pessoa até cozinhar com sal grosso. Mesmo se você achar que é difícil, é só você pegar e colocar no liquidificador e dar uma triturada nele. Aí fica mais fácil você trabalhar. Então a gente pegou e temperou ele só no sal, limão, e a gente pegou e deu um toquinho de pimenta fresca. O segredo desse frango, ou de você assar alguma coisa, que você começa a selar na frigideira, é você ter uma frigideira que você pode colocar no forno, que ela tem um cabo de ferro, que não seja de madeira nem plástico, senão obviamente vai derreter. Então é legal vocês terem uma frigideira que você possa colocar no forno, que ela saindo do selamento da parte de cima do seu fogão, você colocar direto no forno. Isso vai evitar de você ficar trocando de panela e perder o sabor e perder líquido. Então o segredo está bem nisso. Você pega agora azeite, vamos lá, toque de azeite nessa frigideira. Essa aqui é de ferro fundido, você consegue encontrar ela em vários lugares, é uma coisa muito legal de ter na casa. Ela faz um peixe maravilhoso, um frango maravilhoso, ela chega numa temperatura muito rápida. Então agora a gente vai pegar o nosso franguinho. E a gente já temperou de um lado. Agora a gente vai pegar ele, a gente vai passar o salzinho na pele, para ela dar aquela crocância e ficar super gostosa. Pele para baixo. E o segredo vai estar em deixar ele selar. Não mexa nele agora. Deixa ele começar a dar o seu aquele saborzinho, aquele cheiro maravilhoso. Então a gente tem aquele tomilho fresco que a gente escolheu. Vamos tirar aqui um dele. E a gente tem o nosso alecrim também fresco, que a gente vai usar ele. Que vai dar um toque todo especial. Fica ele bem picadinho. Vou pegar e tirar tudo isso aqui. Esse vai ser um toque que vocês vão ver que sabor, que cheiro que vai dar. E o que a gente tem aqui é um limão. A gente vai pegar esse limão agora e a gente vai colocar inteiro aqui. A gente vai assar com o limão. Você vai ver que delícia que vai ficar. Esse limão vai ficar molinho. O centro do limão, a polpa do limão vai ficar deliciosa. A gente vai pegar esse limão e depois passar na carne. Então a gente vai pegar agora, ele selando bem de um lado, você vai ver o mesmo processo agora do outro. Vira, já ficou dourado. Vira, olha a cor como está ficando. Deixa o limão aí. Olha que divino. Se você sentir que você precisa um pouquinho mais de azeite, põe um pouquinho mais de azeite em cima. E esse processo são 4 minutos de cada lado. Aí depois que você selar a parte sem a pele, você volta ela, você vira ela de novo. Olha. Virou. Bem simples. E o que dá pra você fazer que é super legal, depois você vai ver como você pode, quem gosta de alho, que dá um toque todo especial. Alho inteiro, pega a cabeça do alho, quebra ele e coloca ele passar junto. Tira um alho e assa com a pele, com a casca. Pra quem gosta de alho, esse é o jeito maravilhoso de comer alho. Italiano, francês, assa sempre carne, um alho inteiro com a pele. Selou ele na parte de cima do seu fogão, abre seu forno, deixa ele já ligado numa temperatura mais ou menos de 220 a 240 e você pega, quando ele estiver quente, você pega e coloca o seu frango.
Vamos lá. Я дальше Esse é o processo. предлагаю юмористам успехов. Я смотрю только танцы лайки. Fechou? Он начинает Desligamos. предлагать. То есть его 20 отличие от minutos, Инстаграма в esse том, frango что vai ficar машина и fantástico. презентация, É o tempo do и nosso это arroz ficar pronto, vai sair tudo junto. Sem aquela história do arroz ficar lá esfriando, a carne não ficar pronta. Faz esse processo. Começa o arroz, за 1 час põe a água para ferver, põe o arroz para cozinhar, deixa o fogo médio, não muito alto nem muito baixo. E pega, prepara o frango, põe na frigideira, põe no forno. Ele vai sair totalmente junto. Então é isso aí, gente. Olha como é que tá o arroz. Agora ele tá bem soltinho. Agora ele já tá quase evaporando a água. Então o segredo, se você quiser saber se a água tá evaporando sem você mexer, porque se você mexer ele com a bucha, ele fica tudo grudado. Então o segredo que a gente faz é o seguinte: a gente põe uma faca e faz só uma aberturinha. Dá uma olhada. Aí você vai sentir a água e ainda tem um pouquinho de água. Aí você mantém mais um minutinho. Então vamos lá, gente. Vamos ver como é que tá esse franguinho maravilhoso da Santa Amélia que tá lá no nosso forno. Então a gente colocou com a pele para baixo para dar uma selada nele primeiro. E eles já passaram 7, 8 minutos. Então agora o segredo é você pegar, dobre bem o pano, lembra que está no fogo, o cabo vai ficar muito quente. Agora a gente vai pegar, virar ele, um minutinho, olha como está linda a pele. Um minutinho, pele para baixo, dourada. Vamos voltar pro forno. Mais 3 minutinhos agora. E a gente vira de novo. Esse processo é muito fácil, muito gostoso de fazer, porque você vai cozinhar uniformemente o seu frango. Ele não vai ficar só seco de um lado e nem molhado do outro. Então ele vai ficar perfeito, ele vai ficar sadio e bem úmido no meio. Então vamos lá, vamos montar aquele prato maravilhoso, vamos ver como é que está aquele frango e vamos servir porque está na hora de comer. Esse prato vai ficar muito gostoso, vocês vão adorar a receita. Então vamos lá, acompanha a gente. Olha como é que está, a gente tirou do forno. 2 franguinhos maravilhosos que a gente vai pegar e a gente vai cortar ele de um jeito legal para vocês. Dê uma olhada como é que ele ficou, douradinho. Se você não quiser a pele, você tira. Ele fica com a cor nessa textura mesmo, que é legal, normal. Aí esse aqui já soltou a pele, se você quiser, sem a pele está aqui, ó, muito fácil de tirar. Você vai pegar ele, e o legal dele é fazer um corte, que a gente sempre faz, então aqui vai ficar muito bonito. Você vai pegar e fazer um corte assim transversal. Depois você vê como é que ele tá, ó. Olha como ele tá. Delicioso, cheio de juice, de sucos. Ele tá maravilhoso. Ele tá como deve ser feito. Ele não tá seco, não tá nada de terrível. Então a gente pode ele na vertical, que é muito gostoso. A gente tem esse lembra que a gente pegou e a gente falou, vamos colocar o limão dentro. Dá uma olhada no limão. Olha só que maravilha. Aí você pode passar o limão nele, que ele vai dar um toque totalmente especial nele, aquele gostinho de limão. Se você quiser apertar, ó, olha que lindo. Olha que lindo. Isso aqui é divino. Muito gostoso. Então esse é o jeito que a gente corta e a gente passa o limão. E a gente também tem os alhos que também estão bem douradinhos. Se você quiser apertar ele, ó, esse alho vai estar muito gostoso. Esse alho vai estar divino. Vamos pegar um aqui, ó. Olha que lindo. Coloca aqui. Então vamos lá, vamos montar agora o nosso arroz. O vídeo vai dar para ficar. Vamos decorar um pouquinho ele. Aqui tem uma folhinha legal aqui que você vai cortar aqui do lado. Vamos dar uma picada numa salsinha muito gostosa. Não precisa ser tão fininho, que é legal, vai ficar meio aparente. E a gente vai pegar e montar o nosso prato. Esse é o nosso arroz gourmet, Nisa, do supermercado Avenida. Aquele que a gente fez com legumes. Olha que cor divina. A gente usou o nosso açafrão da terra, a gente colocou uma pitadinha só de curry, e a gente fritou aqueles legumes e ele tá com cheiro divino, divino, divino. E olha como ele tá, soltinho. Então, aí a gente vai pegar e fazer 2 coisinhas com ele. A gente vai servir ele aqui, olha como ele tá gostoso. A gente vai colocar no prato. Olha que cor linda. Olha que cheiro divino que ele tá. Vocês aí que estão sem televisão, que estão assistindo televisão, que não tem esse cheiro divino, vocês vão ter que fazer em casa. Alho poró. Ele tá muito gostoso, ó. Ele ficou solto. Ele tá assim que a gente esfriou um pouquinho ele. Mas ele tá muito gostoso, muito saboroso, muito cheiroso. Ele tá com essas coisinhas, esses legumes divinos que ele vai destruir agora aqui. Vou colocar um pouquinho do alho poró em cima.
Olha que lindo. Ficou. Olha que lindo. Aí tem uma coisa legal, você pode servir ele com um pouquinho de parmesão. Ele é muito gostoso. Chega um pouco de parmesão, rala em cima fresquinho, que é muito gostoso. Um pouco de azeite. Um toque de pimenta. Se você quiser uma coisa bem diferente, uma coisa bem legal de você colocar em casa, a gente tem um gergelim torrado, que é muito gostoso, ó. A gente vai colocar ele aqui, nosso prato, dar uma mexidinha nele, montar ele assim, ó, como ele ficou bonito, aberto num leque. Aí vamos pegar a nossa salsinha que a gente deu uma picada, vamos colocar a nossa salsinha fresca, vamos colocar um pouco nesse aqui, ele está muito gostoso. Vamos dar um toque de azeite nele. A gente tem aqui uma redução de balsâmico que é muito gostosa. Você pode fazer em casa com voz água, você pode comprar ela pronta para fazer uma salsa especial para o prato. Então, gente, esse é o arroz Nida Gourmet, muito gostoso, um produto novo do supermercado Avenida, que está dando maior propaganda, maior ibope aí na cidade. A gente, chefe, está adorando cozinhar com ele, muito gostoso. A gente serviu com franguinho Santa América, ficou muito gostoso o acompanhamento, o assado. Ele está bem delicioso, ele está saboroso, ele está muito rico. E a gente tem aqui o outro arroz que só ficou um pouquinho de gergelim em cima torrado, uma salsinha, e a gente colocou uma redução de balsamo para dar um toque no prato. E é isso aí, gente. Bom apetite, pratique em casa, muito fácil de fazer, muito saboroso. O cheiro que fica na cozinha é divino. Então tá, gente, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar nossas receitas. Se você quiser entrar em contato com a gente, entre em contato via redes sociais. A gente tem o prazer de cozinhar e fazer coisas maravilhosas para vocês. E até lá, até o nosso próximo programa, a nossa próxima receita, que vai ser maravilhosa e deliciosa. Берем концепцию идею и потом начинаем делать. Сейчас к нам обращаются очень многие блогеры, потому что у них все-таки знакомых людей. У нас был Zoom с Сашей Спилберг. Это, я могу сказать, что она первый блогер. Она первая очень давно, как я сказал, я блогер, у нее в YouTube 6 миллионов, а инста у нее там около 5 миллионов. Сейчас работаем на теме страшных идей. Мы сегодня, это буквально вот так происходит, мы сегодня ей предоставили 54 идеи, что с ним. Саша теперь выбирает, мне нравятся вот эти идеи, мы говорим, окей, пишем. Olá, amigo do canal 23. Bem-vindo a mais uma sessão do Boca Nova, comigo, chefe Humberto. A gente vai dar umas dicas agora para vocês, que pode facilitar a sua vida em casa. E a gente tem bastante experiência e trabalha muito no ramo de comida. A gente tem várias dicas super legais. Então, elas vão ser curtas, grossas, interessantes para vocês pegarem e colocarem em prática em casa vários pratos, várias receitas. Hoje a dica é como cozinhar aquele legume perfeito, maravilhoso, verde, mantendo a cor, mantendo todos os minerais, todas as proteínas, tudo que tem de bom nele. Então acompanha a gente que é muito fácil. Vem aqui junto. Então a primeira coisa que a gente vai precisar, a gente vai usar uma água bem fervente. Então, para você manter a cor do seu brócolis, da sua vagem, o segredo é bem simples. Você vai ter que pegar uma água bem fervente. Não coloque os legumes em água morna, porque se você colocar em água morna, na hora que o legume entrar na água, ele já vai simplesmente esfriar um pouco mais a água. Até ele voltar no processo de ferver de novo, nesse processo, ela vai naturalmente perder a cor. Então, se você quiser ter um legume ardente, maravilhoso, lindo na mesa, o segredo é a água fervente. Então você não precisa colocar sal, nem óleo na água. O segredo é ferver a água, joga todo o bloco de uma vez só. E a hora que você vê, você joga o bloco frio, ele automaticamente para de ferver. Então esse processo agora, você pode marcar no seu relógio, você pode pegar e contar um número imaginário na sua cabeça, é mais ou menos 1 minuto, ou é mais ou menos uns 45 segundos. A hora que ela começar a ferver de novo, ela vai estar perfeita. Então o segredo